Hi everyone, good evening. Very good evening. So nice to see a lot of people joined on time today. Hello, hi. Okay, so um, today we are going to dive into how to like what is Python and how to use the integrated development and environment and everything. So it's already 8:30, so I'll start the class. So yesterday we talked about we just data analytics ki introduction అనేది ఇచ్చాను నేను నిన్న స్టార్టింగ్ విత్ డేటా అనలిటిక్స్ డెసిషన్ మేకింగ్లో ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది సో బేసిక్ కోర్స్ అవుట్లైన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ డేటా అనలిటిక్స్ అండ్ వై ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నా అకాడమిక్ ఎక్స్పీరియన్స్లో డేటా అనలిటిక్స్ ప్లానింగ్లో ఎలా యూజ్ అయింది లైక్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అండ్ వాట్ ఆర్ ద కీ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ డేటా అనలిటిక్స్ అన్న దాని వరకు వీ డిస్కస్ yesterday. And we also talked about four types of data analysis. And as a data analyst, మీరు ప్రొఫెషన్ డేటా అనలిస్ట్ ప్రొఫెషన్లో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయొచ్చు అండ్ మనం ఈ కోర్స్లో కవర్ చేసే ఫోర్ టూల్స్ పైథన్ పవర్ బిఐ ఎక్సెల్ గూగుల్ షీట్స్ అండ్ చాట్ జిపిటి ఫిఫ్త్ వన్ సో ఈ టూల్స్ గురించి చిన్న ఓవర్వ్యూ చూసాం సో ఐ వాంట్ స్టార్ట్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ పైథన్ సో మనం ఈ కోర్స్లో ఫస్ట్ పైథన్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో వీ విల్ టాక్ అబౌట్ పైథాన్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ మీకు పైథాన్ ఏమీ రాకపోయినా కూడా యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ విల్ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఇస్ పైథాన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం and we will go in depth into using different libraries and frameworks and data analysis visualization anta python lo ela chestam annadi we'll get into detailed. So yesterday one person asked me about the different topics that I'll be covering in excel and everything but నేను ఎక్సెల్ దీని తర్వాత ఎక్సెల్ స్టార్ట్ చేస్తాను సో అప్పుడు ఐ టెల్ యూ ద డీటెయిల్ కరికులం సో ఇది పైథాన్కి డీటెయిల్ కరికులం నేను ఏమి కవర్ చేస్తాను అన్నది సో బ్రాడ్లీ నేను పైథాన్ ఈ కోర్స్కి డేటా అనలిటిక్స్కి పైథాన్ ఎక్కడి వరకు అవసరం ఉందో దాన్ని నేను 7 మాడ్యూల్స్లో డివైడ్ చేశాను సో అప్రాక్సిమేట్లీ 2 మాడ్యూల్స్ పర్ వీక్లో కవర్ చేస్తే విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫినిష్ పైథాన్ ఇన్ అ మంత్ అండ్ సో ఈ వీక్లో వీ విల్ కంప్లీట్ టిల్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ సో సమ్మన్ ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్గరిథమ్స్ నేను జస్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్స్ వరకే చెప్తాను వాటర్ లిస్ట్ టపుల్స్ అండ్ డిక్షనరీస్ అవన్నీ ఏంటి అన్న వరకే మాట్లాడతాను ఐ విల్ నాట్ గో ఇన్ టు ఆల్గరిథమ్స్ అండ్ ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ ఈ రోజు క్లాస్లో వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ టు పైథన్ పైథాన్ బేసిక్స్ అండ్ మీరు పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ చేయడానికి ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేస్తారు ఏ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ యూస్ చేస్తారు దాన్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అదంతా చూద్దాం సో కీప్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్ రెడీ నేను మధ్యలో ఐ ఆస్క్ యూ గైస్ టు షేర్ యువర్ స్క్రీన్ సో దట్ మీకు కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందో లేదో ఐ షుడ్ నో కదా సో ఐ ఆస్క్ యూ టు షేర్ యువర్ స్క్రీన్ ఇన్ బిట్వీన్ సో కీప్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్ రెడీ అండ్ నేను చేస్తున్నప్పుడు ప్యారలీ మీరు కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే తర్వాత మీకు మళ్ళీ డౌట్స్ రావు సో క్లాస్లోనే యూ ఇన్స్టాల్ ఇట్ అండ్ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద 7 మాడ్యూల్స్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ సో ఈ రోజు వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ టు పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ so we all know Python is a very powerful tool. Python is a versatile tool, and we all know that. But why Python? Why did we choose Python over other programming languages? I already answered this question yesterday, actually. Overview guరించి చెప్పినప్పుడు. So can anyone give me a small uh, summary? Why are we taking Python as a programming language? Like even if you're not there for yesterday's class, you can still answer this question. You can type in the chat box too, that's okay.
Why Python? I talked about it yesterday. Because it is an object oriented programming language. Data analytics key, we don't actually need object oriented programming language. We just need, it is easy to use than other languages. Yes. So Python lo, uh, Python is known for its simplicity. Yes, so simplicity, versatility, scalability, and the vast range of libraries and frameworks. Yes, so Python is known for its simplicity and readability. So it is very beginner friendly. Python lo, um, it makes an ideal language for even beginners. So మీకు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్లియర్ సింటాక్స్ ఉంటుంది పైథాన్లో. మీరు ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ చేయాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు ఏమనుకుంటున్నారో అదే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీకు దాని సింటాక్స్లో ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రాగా కర్లీ బ్రేసెస్ అని సెమీ కాలన్స్ అని కాంప్లికేటెడ్ సింటాక్స్ ఉండదు మీకు పైథాన్లో. సో ఇట్ ఈస్ రియలీ గుడ్ ఫర్ బిగినర్స్. And it's versatile. It's the thing is Python isn't just for beginners. Alagani simple language and చెప్పేసి Python, I'm not saying it's only for beginners. A large community of developers use Python for various purposes. So Python అనేది మీకు starting from data analytics, data science, machine learning, artificial intelligence, web development, automation, ఇలా wide range of applications ఉన్నాయి Python కి. So as much as it is a beginner level language, it is also a very versatile language. And it has extensive libraries. So నిన్న మీకు చెప్పాను, once you ask me a question on Python, if I'm not able to answer it, immediate గా అప్పటికప్పుడు I can give you ample lot of resources that will answer your question online లో. So you have extensive documentation on Python. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా you'll find answers to your questions in Python. అండ్ అలానే దానికి రిలేటెడ్ లైబ్రరీస్ కూడా అలానే ఉన్నాయి. సో ఈ కోర్స్లో వీ విల్ కవర్ మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ అండ్ సీబాన్. And not just that, but did you know that one of the largest, social media social media platform, Instagram uses Python, and Spotify uses Python to, filter out those music playlists, and NASA uses Python, and also Netflix uses Python to recommend for giving those recommendations to its users. So because of this versatility, we are choosing Python for data analytics, and it is really beginner friendly. So చాలా మందికి ఇప్పుడున్న కోర్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మందికి they don't know Python. They are here to learn Python too. So that is why we choose Python for data analytics. Now, so first I'll talk about some basic syntax in Python. దాని తర్వాత I'll talk about the development environment. So Python లో it is like one thing you'll notice is it's very clean. మీకు ఎక్కువ అదే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఎక్కువ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండవు సింటాక్స్ లో. సో మీకు చూడగానే వాట్ దట్ కోడ్ డస్ అనేది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రింట్ హలో వరల్డ్ అని ఇచ్చాను. సో యూల్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. మీకు బేసిక్ ఆ వర్డ్స్ మీనింగ్ తెలిసినా యూల్ అండర్స్టాండ్ దట్ హలో వరల్డ్ అనేది మీకు కన్సోల్లో కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి. సో దిస్ విల్ గివ్ మీ అన్ అవుట్పుట్ సేయింగ్ హలో వరల్డ్ ఇన్ ద కన్సోల్. సో ఇక్కడ ప్రింట్ ఫంక్షన్ అనేది వి యూజ్ ఇట్ టు డిస్ప్లే వాట్ ఎవర్ ఇస్ విత్ ఇన్ దట్ పేరెంథసిస్, ఏదైతే మనం బ్రాకెట్స్ లో రాస్తున్నామో అది అవుట్పుట్ లో కనిపించడానికి వి యూజ్ దిస్ ప్రింట్ ఫంక్షన్. అండ్ సో యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ మీకు ఎలాంటి సెమీ కాలన్స్ కానీ లేదు అంటే కర్లీ బ్రేసెస్ కానీ అలాంటివి ఏమీ యూజ్ చేయలేదు, జస్ట్ సింపుల్ వర్డ్స్. This is why we use Python for this is why we call Python a beginner friendly language. సో నేను ఇంకా హిస్టరీ ఫీచర్స్ గురించి ఎక్కువ డీటెయిల్గా వెళ్ళను. ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ 1991. రైట్ నౌ 3.12.3 వర్జన్ నడుస్తుంది. సో దాట్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ బీ ఇన్స్టాలింగ్ అండ్ యూజింగ్. అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ నాట్ అప్డేటెడ్. 2022లో 3.11 వర్షన్ వచ్చింది, బట్ రైట్ నౌ ఇట్స్ 3.12.3 పైథాన్ వర్షన్. అండ్ ద డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పైథాన్, దీంట్లోకి ఎక్కువ డీటెయిల్గా నేను వెళ్ళట్లేదు.
you will get this general and also at the end of every week, so ప్రతి వీకెండ్ నేను వాట్ ఎవర్ వి కవర్డ్ త్రూ అవుట్ ద కోర్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ అ కాంప్రిహెన్సివ్ నోట్స్ పీడిఎఫ్. సో నేను మొత్తం నోట్స్ అంతా ఈ ప్రెజెంటేషన్ ఓన్లీ ప్రెజెంటేషన్ కాదు, ప్రెజెంటేషన్లో మోస్ట్లీ గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు అది మళ్ళీ సెకండ్ టైం చూస్తే అర్థం అవ్వదు. సో ఐ విల్ గివ్ యూ అ నోట్స్ పీడిఎఫ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీక్. సో మనం ఆ వీక్ అంతా కవర్ చేసింది యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్ ఓవర్ ద వీకెండ్. So I'll give you a notes on Friday or Saturday. Now let's get into setting up the environment. So పైథాన్లో కోడ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ అ బ్రౌజర్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో అది ఎక్కడైనా రన్ చేయడానికి యూ నీడ్ అ బ్రౌజర్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ యూ నీడ్ అ కోడింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్, అ టెక్స్ట్ ఎడిటర్. సో మీ సిస్టంలో మీరు కోడ్ రాయడానికి యూ నీడ్ అ లోకల్ ఎన్వైరన్మెంట్ సెటప్. In e-course లో I will be using Visual Studio Code to do to code in Python. I will also tell you how to use Jupyter Notebook, but నేను దాంట్లో కంటిన్యూ చేయను. ఐ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ యూ టు జూపిటర్ నోట్బుక్. ఇఫ్ యూ వాంట్ మీరు దాంట్లో ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో let us start installing it. So be ready with your laptops. I'll show you the installation process. సో పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ ఐల్ టాక్ అబౌట్ జూపిటర్ నోట్బుక్, తర్వాత విజువల్ స్టూడియో గురించి విజువల్ స్టూడియో కోడ్ గురించి చెప్తాను. సో పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఫస్ట్ గో టు దిస్ python.org వెబ్సైట్. సో మీరు డైరెక్ట్గా ఇఫ్ యూ గో టు గూగుల్ అండ్ టైప్ పైథాన్, enter, the first link that pops up is python.org. So you can open this, and depending on the system that you're using, Windows or Mac OS, dan batti it will obviously open according to that only. So downloads loki velte meeku Python latest version kanipistundi 3.12.3, and you can click on it to install it. Okay, so once you install it, open it. సో నా దాంట్లో నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉన్నాను. బట్ బిఫోర్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ నౌ, ఇక్కడ యాడ్ పైథాన్ exe2 పాత్ అని ఉంది కదా, చెక్ దట్ బాక్స్ అండ్ దెన్ ఇన్స్టాల్ యువర్ పైథాన్. సో ప్యారలీ మీరు కూడా నాతో పాటు చేయండి, సో దట్ ఇఫ్ యూ గెట్ స్టక్ ఎనీవేర్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ దెన్ అండ్ దేర్. Now, ఇది అయ్యేలోపు we will install Anaconda 2. Anaconda is a distribution system మీకు Jupyter notebook యూస్ చేయడం కోసం. సో సింప్లీ Anaconda అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే that will be the first link that pops up. So click on that. మీకు మధ్యలో ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే you can just ask me in the chat box. Okay, so Anaconda open చేయగానే anaconda.com, you have this option free download. Click on this. మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేసి ఐ అగ్రీ టు రిసీవ్ అని క్లిక్ చేస్తే అండ్ సబ్మిట్ ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్. సో ఐ ఆల్రెడీ డౌన్లోడెడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇట్. సో మీరు ఒకసారి చేసి, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్, దాంట్లో ఏం కాంప్లికేషన్స్ ఉండవు. మీరు అన్నిటి దగ్గర నెక్స్ట్ అని ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. సో ఒకసారి మీరు చేసి అవ్వకపోతే దెన్ యూ కెన్ లెట్ మీ నో. So once everybody has installed it, if you give me a thumbs up or okay in the chat, then I'll move on to the next step. So already మీ దాంట్లో ఉన్నా కూడా you can just write okay in the chat box so that I'll see maximum members అందరూ ఇన్స్టాల్ చేసేసి ఉంటే I'll move to the next step.
So once you open python.org, go to downloads, click on the latest version. It'll automatically download in your system. And then once download అయిన తర్వాత click on that dialog box. The setup was successful. So you can close it now. Similarly, anaconda.com open cheste, you have this option called free download. Click on it, enter your email address, I agree, and then submit. Three simple steps. And దీని తర్వాత you will get different dialog boxes అన్ని నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోండి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మెథడ్ అది దాంట్లో ఏం ఉండదు and it will get installed in your system. So once it is done, just give me a thumbs up or okay in the chat box so I'll know everybody did it. Is everybody doing it? Any update? You can unmute and talk. I want to keep this interactive. Madam, Yes? Python was updated, madam, in my laptop. Okay, you have the updated version. మీ దగ్గర ఉందా already? అవును మేడం. Okay, okay. So, 3.11 అనకొండ నుంచి 3.12 వస్తుంది మేడం. ఓకే. అనకొండ కూడా ఇన్‌స్టాల్ చేస్తారా? డౌన్లోడ్ అవుతుంది మేడం. ఓకే, ఓకే. మిగతా వాళ్ళు? ఓకే. స్టిల్ డౌన్లోడింగ్ అనకొండ. ఓకే. So once you install Anaconda, go to your start menu and మీకు ఇన్‌స్టాల్ చేసిన తర్వాత you have this application Anaconda 64-bit ది. దీంట్లో you can either open Jupyter book directly from here or Anaconda Navigator అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మీకు. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే it will open the Anaconda Navigator. So this is going to take some time. సో నేను లైక్ చాలా టైం ముందు ఇన్స్టాల్ చేశాను సో ఐ హ్యావెంట్ అప్డేటెడ్ టు ద న్యూ వర్షన్ ఐ విల్ డూ ఇట్ లేటర్ ఆన్ బట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సేమ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్తో మీకు అనకొండ నావిగేటర్ ఓపెన్ అవుతుంది సో వన్స్ యూ ఓపెన్ ఇట్ లెట్ మీ నో.
Okay, so Anaconda install out on time lone, we will do the other installation too. So we don't want to waste more time for this. Visual Studio Code. So this will be the development environment, integrated development environment that we will be using in this course. So Visual Studio Code ani Google lo type chesi, you can open the first link that pops up and you can download the latest version ఇక్కడ నుంచి సేమ్ ప్రాసెస్ మీకు డైరెక్ట్గా లైక్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ ఏమి ఉండవు అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఫాస్టర్ ఇట్స్ లైట్ వెయిట్ సాఫ్ట్వేర్ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఫాస్టర్ సో సింప్లీ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ గెట్ డౌన్లోడెడ్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్ సేమ్ ప్రాసెస్ మీ సిస్టమ్కి తగ్గట్టు యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ మైనస్ విండోస్ అండ్ ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్స్టాల్డ్ కాబట్టి నేను మళ్ళీ చేయట్లేదు బట్ ఇట్స్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే సో బై ద టైమ్ అనకుండా అయ్యే లోపు యూ కెన్ డూ దిస్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ సో అన్ని లింక్స్ ని ఐఎమ్ పిన్నింగ్ దెమ్ అవుట్ సో దట్ మీ తర్వాత లైక్ హూ ఎవర్ జాయిన్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ వాళ్ళకి ఈజీగా యాక్సెసిబుల్ ఉంటుంది is it done or in process It's take more time, madam. ఓకే సో విల్ డూ వన్ థింగ్ జూపిటర్ నోట్బుక్ నేను క్లాస్ ఎండ్ లో చెప్తాను లెట్ దట్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ గో ఆన్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అయితే ఓకే Okay, madam. ఓకే సో వన్స్ యూ ఇన్స్టాల్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ మీకు డెస్క్టాప్ మీద ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ షార్ట్ కట్ యూ కెన్ ఓపెన్ దట్ షార్ట్ కట్ సో విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఈజ్ అ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ సో ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ అ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ మీరు ఇక్కడ కోడ్ రాసి రన్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తారు బట్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ పైథాన్ ఇన్ యోర్ సిస్టమ్ పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాతే మీకు విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో పైథాన్ ఫైల్ రన్ అవుతుంది సో యూ హ్యావ్ టు డూ దాట్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ఇన్స్టాల్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ సో అప్పుడు మీరు రాసే కోడ్ ఇది ఇక్కడ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో రన్ అవుతుంది సో నేను అనకొండ ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేయమన్నానంటే దాట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ జూపిటర్ నోట్బుక్ బట్ సిన్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఐ కంటిన్యూ లాస్ట్ లో మీకు జూపిటర్ నోట్బుక్ ఎలా యూస్ చేయాలో ఐ టెల్ యూ ఐ జస్ట్ గివ్ యూ అ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ దాట్ so this is how Visual Studio Code will look once you open VS Code. This is how it's going to look. So since you haven't created any files yet, it will look like this. Okay. So what you will do is any మీ local system లో ఏదో ఒక folder లో create a folder where you want to work. సో మీ మొత్తం వర్క్ ఎక్కడ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో దాన్ని ఒక ఫోల్డర్ కింద క్రియేట్ చేయండి I'll just for example I'll name this Python open right now this is empty so what you will do is create a file just text document kinda create cheyandi now name this anything that you want I'll do practice so ee file ki extension
to tell the system that you are giving you are writing a python file ki extension .py. So any python file ki extension manam .py use chestam. So .py and enter. You want to change yes. So మీకు obviously ఇక్కడ icon change అవుతుంది to the python symbol. Now right click and edit with VS Code. Okay, there you go. Practice.py. ఆర్ ఇది వన్ వే. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు విఎస్ కోడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫైల్కి వెళ్ళి న్యూ ఫైల్, ఇక్కడ లోకల్గా ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓపెన్ ఫోల్డర్ అని సెలెక్ట్ చేసి, ఇఫ్ మీరు ఇక్కడ డెస్క్టాప్లో మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఎడిట్ యాజ్ విఎస్ కోడ్ అని రాకపోతే అప్పుడు యూ కెన్ సే ఓపెన్ న్యూ ఫోల్డర్ అండ్ క్రియేట్ అ ఫోల్డర్ హియర్ అండ్ దెన్ సెలెక్ట్ ద ఫోల్డర్. It will open as a new window in VS Code. So most probably మీకు ఇలాంటి ఒక UI కనిపిస్తుంది since we opened Python here. So in detail I'll tell you about all VS Code లో ఉన్న features అన్నీ కూడా నేను in detail I'll tell you tomorrow. Today we'll focus more on Python, the basic concepts and everything. So just a glimpse. ఇది ఎక్స్ప్లోరర్, ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. సో మీరు ఏ ఫోల్డర్ అయితే ఓపెన్ చేశారో, లైక్ ఐ ఓపెన్ పైథాన్లో నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ క్రియేట్ చేసిన practice.py ఒక్కటే ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫైల్స్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ లుక్స్ లైక్. అండ్ ఇక్కడ ఫైల్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే దాట్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ యువర్ వర్క్ స్పేస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ స్పేస్. అండ్ ఇక్కడ మీరు రాసే కోడ్ అంతా కనిపిస్తుంది. సో ప్రింట్, ఇందాక మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్, ప్రింట్ హలో వరల్డ్. Now this is one reason we use VS Code. Automatic గా నేను ప్రింట్ అని రాసి సింగిల్ parenthesis ఓపెన్ చేయగానే ఇట్ ఆటో కంప్లీట్స్ మై కోడ్. సో నేను పూర్తిగా టైప్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. సో ఒక parenthesis ఇవ్వగానే ఇట్ విల్ గివ్ మీ ద క్లోజింగ్ parenthesis. ఓపెనింగ్ కోట్స్ ఇవ్వగానే ఇట్ విల్ గివ్ మీ ద క్లోజింగ్ కోట్స్. హలో వరల్డ్. అండ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్స్ కూడా నేను రాయడం స్టార్ట్ చేయగానే ఇట్ విల్ గివ్ మీ ప్రాంప్ట్స్. సో నేను సింప్లీ ప్రింట్ అని పూర్తిగా టైప్ కూడా చేయకుండా ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ మీ ద ఫంక్షన్. సో వన్ థింగ్ అబౌట్ VS Code is it auto completes, it gives you a lot of prompts. And errors కూడా అలానే it will give you here itself. So immediately it will show you the error. సో మీరు రన్ చేసి ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే వరకు ఉండగంట here itself it will show you the errors. So this will be your workspace now. So అందరికి ఓపెన్ అయిందా VS Code లో Python folder and all that? If you're done with it, then simply ఈ ఒక్క లైన్ రాసి let me know. I'll tell you how to run it. You didn't understand how to make a folder image. Okay. So Visual Studio Code shortcut మీకు desktop లో క్రియేట్ అయి ఉంటుంది కదా. సో అది ఓపెన్ చేస్తే you know how to open a web how to open an application కదా. సో you have this interface. సో ఇలా ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఫైల్లోకి వెళ్ళి go to file, give me one second. Open folder and click explore అవుతుంది. So you can whatever you want to folder. So need to stop and folder create. Okay, you can create new folder. New folder or control shift new folder or control shift N directly. N directly. Okay, so folder create chesi select that folder and click on select folder.
అది మీకు విఎస్ కోడ్లో ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఆ పైథాన్ ఫోల్డర్ అనేది ఇన్ కేస్ యూ డెంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఇట్ లుక్ లైక్ దిస్. సో పైథాన్ ఫోల్డర్ అని ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు ఫోల్డర్ నేమ్. ఓకే, నౌ వన్స్ ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడే ఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ ఫోల్డర్ నేమ్ పక్కన ఉండే ఫస్ట్ ఐకాన్, దిస్ ఫస్ట్ ఐకాన్ ఇస్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అ న్యూ ఫైల్. క్లిక్ ఆన్ దాట్, మీకు ఒక ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. నేమ్ ఇట్ ప్రాక్టీస్ డాట్ పీవై. సో py అనే ఎక్స్టెన్షన్ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు లెట్ ద సిస్టమ్ నో దట్ దిస్ ఇస్ ద పైథాన్ ఫైల్. సో డాట్ py ఎంటర్. ఆటోమేటిక్గా అది వర్క్ స్పేస్లో ఆ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? పైథాన్ ఫోల్డర్ ఇస్ నాట్ ఓపెనింగ్ ఇన్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్. మీరు ఇలానే క్రియేట్ చేశారో ఓపెన్ ఫోల్డర్ అని చెప్పేసి? You created in desktop, okay. Did you open Visual Studio Code? Go to File, open folder, select the folder and click on Select Folder. So, మిగతా వాళ్ళు, is it okay for everybody else? Give me a okay in the chat box or unmute and tell me that it's running. Any update? Okay, yes. Vinay, for you? Madam, my network is very slow, madam, because of very rain in my village. Okay, okay. So you cannot see, class సరిగ్గా stuck అవుతుందా మీకు? అవును మేడం. Okay, okay. So you can go through the recording. I'm recording the class, so you can go through the recording again tomorrow. Okay. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. So go to File. Once Visual Studio Code open చేసిన తర్వాత go to File, click on Open Folder. Dheeraj, follow the process along with me. So File, Open Folder, select the folder that you want to create, and click on Select Folder. So almost 10 members unnaru class lo. I got responses from 3 people. Dheeraj is still doing it. Remaining 6 people. Got it. Okay. Remaining 6 people. Any response? Okay, let's move ahead. So once ఈ file మీ VS Code workspace లో open అయిన తర్వాత write just one line for now, just to see how it is running. Hello world. How to make .py. Okay, so once you open the folder, మీకు ఇక్కడ file explorer లో కనిపిస్తుంది ఆ folder name. Can you see it? దీని పక్కన first symbol is new file, to create a new file. So click on this symbol. మీకు ఇలా ఒక empty field కనిపిస్తుంది.
Click on the file name and give a .py extension. Enter any file name and give a .py extension. Okay, so once you're done, just ఈ ఒక్క లైన్ రాసి ఉంచండి. I'll tell you how to run it now. So one way is to use, so in VS Code to check the output, we use the terminal. So within VS Code, you don't need to use any other browser or anything. VS Code locale, go to the terminal option. పైన స్టేటస్ బార్ లో యూ హ్యావ్ ద టర్మినల్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దాంట్లో క్లిక్ ఆన్ న్యూ టర్మినల్. ఓకే, అండ్ ఈ పక్కన ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఏదైతే ఉందో యూ కెన్ క్లోజ్ ఇట్, యూ కెన్ లైక్ హైడ్ ఇట్ అండ్ కీప్ ఇట్. దాన్ని కొలాప్స్ చేసి ఉంచండి, యూ డోంట్ నీడ్ ఇట్ రైట్ నౌ. సో వన్స్ యూ ఓపెన్ ద టర్మినల్, మీరు ఏదైతే పైథాన్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశారో అది ఇక్కడ రన్ అవుతుంది టర్మినల్లో. As you can see on the desktop, the Python folder is running right now in the terminal. So ఈ folder లోపల I have another file called practice.py. సో ఈ practice.py ఫైల్ ని దీని లోపల రన్ చేయడానికి, టర్మినల్ లో రన్ చేయడానికి you will enter python space practice. So make sure that you're writing the file name correctly, practice.py. So python space practice.py. You're going to enter this particular text. Okay, once you enter it, click on enter and there you go. So మీరు అక్కడ రన్ చేసే ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. Is that clear for everybody? Yes, ma'am. Okay, so this is how you run your Python file. Okay, and whatever you write within the print function, మీకు అది ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ టర్మినల్లో కనిపిస్తుంది. సో I'll change this to welcome. Now మీరు రన్ చేయాలనుకున్న ప్రతిసారి you don't have to type the whole command again. ఒకటి ఈ టర్మినల్లో క్లిక్ చేసి అప్ యారో అండ్ డౌన్ యారో క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ద ప్రీవియస్లీ యూజ్డ్ కమాండ్స్. సో ప్రీవియస్లీ ఐ ఆల్రెడీ యూజ్డ్ python practice.py. దానికి ముందు ఐ యూజ్ డిఫరెంట్ కమాండ్స్. సో ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ద ప్రీవియస్లీ యూజ్డ్ కమాండ్స్. సో ద లేటెస్ట్ వన్ ఇస్ python practice.py. సో దీన్ని ఎంటర్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో మీ ద అవుట్పుట్. బట్ దీనికన్నా ఇంకొక సింపుల్ వే ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ప్రింట్ వెల్కమ్ అని రాశారు కదా, ఈ వర్క్ స్పేస్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ లైన్. సో నెక్స్ట్ లైన్ లో మీరు ఇంకొక కోడ్ రాయొచ్చు. లెట్స్ సే ప్రింట్ హెలో. ఓకే, నౌ ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ లైన్. బట్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎంటర్, okay, this will run in yours. I didn't update it. Nadi 3.11 point adi in tarvata still running on that. Now until 2 versions, I think it's not working. So I'll use the same method, welcome and hello. There you go. So I used two print functions for two words and our rendu నాకు output లో కనిపిస్తాయి. You can try this. Python not found in terminal. What do you mean Python not found in terminal? Did you type the spelling correctly? ఒకసారి spelling check చేసుకోండి. Python practice the file name and everything. Yeah, folder name లేదు అంటే you type the folder name wrong. Check it once again.
I do that a lot of times. Folder name ఎప్పుడు తప్పు టైప్ చేస్తున్నాను. So check your folder name, check your file name, and make sure you gave space in between. Okay. Another shortcut is you have a run symbol already here. మీకు వర్క్ స్పేస్లోనే పైన కార్నర్లో you have the run symbol. We'll zoom in more. There you go. This play symbol kind of symbol ఇక్కడ ఉంది కదా, అది కూడా రన్ సింబలే. సో మీరు సింప్లీ దాన్ని క్లిక్ చేసినా కూడా మీకు అది ఒక కొత్త టర్మినల్లో ఇట్లా ఓపెన్ అయిన న్యూ టర్మినల్. ఓకే, in a new terminal you'll get the same output. So right now I'm deleting that terminal. Okay, folder name in caps. Try giving it in lowercase, Dheeraj. Okay, so this is how you run your Python file. Now ఒకసారి చెక్ చేయండి if Anaconda is installed, then I'll talk to you about Jupyter Notebook interface కూడా ఒకసారి I'll briefly tell you about. Okay, so I'll talk about the Jupyter Notebook interface కూడా ఒకసారి. So once you have installed Anaconda in your system, go to your start, Windows లో అయితే start వెళ్ళి open the Anaconda folder and Anaconda navigator అని click చేయండి. So once you click on navigator, it's going to take some time, but something like this user interface will open for you. Okay, so దీంట్లో if you scroll down, you get the Jupyter Notebook. సో ఇక్కడ లాంచ్ అని ఒక బటన్ ఉంటుంది, క్లిక్ ఆన్ ద లాంచ్ బటన్. సో జూపిటర్ నోట్బుక్ మీకు ఒక బ్రౌజర్లో యాజ్ అ లోకల్ హోస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో లోకల్ హోస్ట్, there you go. So Jupyter Notebook user interface మీకు ఇలా ఉంటుంది, and once you click on launch from the navigator, మీకు ఆటోమేటిక్గా అది బ్రౌజర్లో లోకల్ హోస్ట్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. And this is how it will look. Now దీంట్లో what you will do is click on file, new, notebook. Okay, so you will create a new Jupyter notebook, give it a title. So select, now give it a title, so you can change the title, practice, rename, there you go. Now VS Code లో మీరు ఎలా అయితే ఒక కమాండ్ రాసి రన్ చేశారో, సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఇది కమాండ్ లైన్. సో దీంట్లో మనం ఆ కమాండ్ రాస్తాం, లెట్స్ సే ప్రింట్. సో ఇక్కడ యూ వోంట్ గెట్ ప్రాంప్ట్స్, మీరు మొత్తం సింటాక్స్ టైప్ చేయాలి యూజింగ్ జూపిటర్ నోట్బుక్. అండ్ క్లిక్ ఆన్ రన్, ఇమీడియట్లీ మీకు ఆ కమాండ్ లైన్ కిందనే యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో ఇమీడియట్లీ బిలో ద కమాండ్ లైన్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో మీరు ఏమైనా దాన్ని ఎడిట్ చేయాలన్నా కూడా యూ కెన్ ఎడిట్ ఇట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్, remove world, and then run again, it will give you the output. Okay, so this is how Jupyter Notebook works. So you can write any kind of code in this, any lines code aina rayachu. Can you please repeat this process again from how to create a file? So are you talking about Visual Studio Code or Jupyter Notebook?
Like, what do you want me to repeat? Jupyter notebook? Jupyter. Okay. So I'll show you again. So once మీరు Anaconda create install చేసిన తర్వాత open the Anaconda navigator from the start menu, and this is how it will look. దీంట్లో if you scroll down, you will get the Jupyter notebook. ఓకే, ఇక్కడ లాంచ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్ యూ టు దిస్ లోకల్ హోస్ట్ ఇన్ యువర్ బ్రౌజర్. మీది ఏదైతే బ్రౌజర్ కరెంట్లీ ఓపెన్లో ఉందో దాంట్లో ఇట్లా ఆటోమేటిక్లీ రీడైరెక్ట్ యూ టు దిస్ లోకల్ హోస్ట్. ఓకే, సో లోకల్ హోస్ట్లో రీడైరెక్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. దీంట్లో మీరు ఆల్రెడీ ఉన్న ఫోల్డర్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ క్లిక్ ఆన్ ఫైల్, న్యూ నోట్బుక్. ఓకే, న్యూ నోట్బుక్ అనగానే ఆటోమేటిక్గా ఆ నోట్బుక్ వర్క్ స్పేస్ అనేది మీకు ఇంకొక కొత్త ట్యాబ్లో ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో దాంట్లో మీరు Python 3 అది సెలెక్ట్ చేయండి. ఇట్ బై డిఫాల్ట్ అది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ దిస్ కమాండ్ లైన్. సో ఇక్కడ యూ కెన్ గివ్ ఎంత కోడ్ అయినా కూడా మీరు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో I'll give you a glimpse of ChatGPT. So, I told you at the end of this course, I'll talk to you about ChatGPT kada. So, I'll tell you how to use ChatGPT here. So, నాకు ఒక sample, what use a sample code kavali to show you the output. ChatGPT. Okay. So the UI looks like don't worry about ChatGPT. నేను జస్ట్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ కోసం చూపిస్తున్నాను. నేను డీటెయిల్గా ఇది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తా, డీటెయిల్గా ఇది ఎలా సైన్ ఇన్ చేస్తామో అదంతా చెప్తాను. బట్ ఫర్ నౌ జస్ట్ నేను పైథాన్ కోడ్ కోసం ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. గివ్ మీ అ శాంపుల్ పైథాన్ కోడ్ that will plot a bar graph. And I am saying beginner level. Enter. It will give me a sample code. So I'll copy this code and I can paste it here. And now click on this symbol. So same akkada Visual Studio Code lo run symbol ela aithe chusamo, ikkada kuda meeku play symbol undi kada, that is your run symbol. So you can run the current code by clicking on this. There you go. This is a sample bar graph. So ee particular code ni run cheste we get this sample bar graph. So it's basically talking about, I think, some values related to ABCD. Okay. So ABCD అని ఒక 5 values ఉన్నాయి. దానికి ఈ kind of numerical values allot అయ్యాయి. So if you plot it, you will understand that B is the greatest. B has the greatest value. అలాగా. E has the least value. అలాగా. So this is how you visualize data in using Python. So this is a Python code using matplotlib. So we have to import this before we visualize data. Idanta I'll explain all the syntax and everything in detail. Don't worry. నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి జూపిటర్ నోట్బుక్ ఎలా రన్ చేస్తాము అన్న దానికి చూపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ వరకు ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్. సో ద యూజర్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా క్లియరా కాదా? I want to know from each one of you so that I can move forward to talking about the basic concepts in Python. I want to, let me see. We have So we have 7 people in the group. So let's see how many replies we got. Okay, 3 people say yes. Mikita 4 people. Dheeraj, are you following? Yes, okay. Inga 3 people. And
need to make sure that everybody is following so that I can move on to the concepts. So if you understand how to write the code and how to run it, then you can start following the syntax. ఓకే. సో ఈ కోర్స్లో నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో కోడ్ రాసి రన్ చేస్తాను. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కంటిన్యూ యూజింగ్ జూపిటర్. సో మీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. మీరు అక్కడ నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో రాస్తున్న కోడే మీరు కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తే మీకు ఆ సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. రన్, there you go. So output same ఉండదు. Actually Jupyter is also a very easy one, especially this local host one చాలా ఈజీగా రన్ అవుతుంది. But I am just accustomed to Visual Studio Code because I am a front-end developer too. So I am habituated to using Visual Studio Code. అందుకే నేను I'm using this. But starting కొన్ని రోజులు when we are covering the basic concepts, I'll work in both VS Code and Jupyter so that మీరు ఏది యూస్ చేస్తానో మీకు ప్రాబ్లం రాదు. Okay. So I'll talk about ChatGPT in detail at the end of the course. నేను ముందే చెప్పాను ChatGPT is very helpful to make your work easier, but దాన్ని యూస్ చేస్తే you will stop thinking completely. It is an AI tool. You'll completely stop thinking. మొత్తం దాని మీద డిపెండ్ అయిపోతారు. So let's discuss this at the end of the lecture. Okay. So I'll leave it like this for now. Okay, so we wrote our first Python code using print function, and you've run it, you've checked the output. Now we will get into the basics of Python. Now Python లో మనం ఇప్పుడు print అనే ఒక వర్డ్ యూస్ చేసాం. So that word is called a keyword, a reserved word. So ఇలా Python లో keyword అంటే it is a part of the syntax. సో దాన్ని మనం వేరియబుల్ నేమ్స్కి, ఫంక్షన్ నేమ్స్కి, ఐడెంటిఫైయర్స్ కింద యూజ్ చేయకూడదు. వీ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ ఓన్లీ యాజ్ అ ఫంక్షన్ నేమ్, అంటే లైక్ యాజ్ అ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్, యాజ్ అ కీవర్డ్. సో పైథాన్లో అలాగ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ అనేవి ఈ టేబుల్లో ఏదైనా మెన్షన్ చేశానో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ ఇన్ పైథాన్. సో you won't get any error or anything మీరు ఒకవేళ ఇది నేమ్స్ కింద యూజ్ చేస్తే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. సో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇట్ విల్ కాజ్ సమ్ your code might misbehave, so it is not recommended to use these as identifiers for any variables or functions. Okay, so these are మీరు అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వన్స్ యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ పైథాన్ మీకు ఆటోమేటిక్గా ఏవి రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ అనేది మీకు గుర్తుండిపోతాయి. యూ డోంట్ నీడ్ టు బై హార్ట్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ రైట్ నౌ. Now Python identifiers. So this is the most basic concept in Python. Identifiers ante, in order to name variables, functions, objects or modules in Python, మీరు వాటికి నేమ్ చేయడానికి యూస్ చేసే వర్డ్స్ని we call them as identifiers. So before we talk about what are variables, you need to understand how do we name them. So identifiers ni manam a combination of lower case letters, upper case letters, digits, underscore ivanni use chesi create cheyochu. So I'll give you an example. So let's say naku oka variable create cheyali to store some kind of a value in it. Let's say pi value store cheyadaniki I need to create a variable. So I'll say pi equals 3.14. So ikkada pi anedi identifier. So I am giving a name to this value. So this is a identifier. So a name edaithe undo danni identifier antam. Now this is a variable also. So you're giving a value to it, so it is called a variable. But a name ni we call it identifier. Similarly, functions ki kuda we provide names. So those are known as identifiers. So identifiers ni create cheyali ante you need to follow some guidelines. So you can create them using a combination of lowercase, uppercase, digits and underscore. So these are some examples which are allowed as identifiers.
but you cannot start the identifier with a number. Okay, and you cannot use any special characters in the identifiers. So at the rate symbol, dollar symbol, ఈ numbers పైన ఏవైతే సింబల్స్ ఉంటాయో మన కీబోర్డ్లో అలాంటి సింబల్స్ మనం ఐడెంటిఫైయర్లో యూజ్ చేయకూడదు, ఆల్ దో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అదర్ దెన్ అండర్ స్కోర్. సో అండర్ స్కోర్ is an exception, and you can also use numbers, but you cannot use any special characters in the identifiers. And identifiers are case sensitive. So నేను ఇక్కడ pi is equals to 3.14 అనే ఒక వాల్యూ క్రియేట్ చేశాను. So I hope it's visible properly. So ఇక్కడ నేను pi is equals to 3.14 అనే ఒక క్రియేట్ చేశాను. Now this is not the same as pi equals 3.14. సో ఇక్కడ ఈ రెండు టూ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్, దీస్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ వేరియబుల్స్. సో ఐడెంటిఫైయర్స్ అనేది దే రియల్లీ కేస్ సెన్సిటివ్. ఈవెన్ ఇఫ్ మీరు ఒక్క లెటర్ ఇక్కడ క్యాపిటల్లో అప్పర్ కేస్ ఇచ్చినా కూడా దీస్ టూ బికమ్ టూ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో when you're naming variables, functions, modules, objects, these are some guidelines that you have to follow. Okay, so now when you're writing Python code, so Python code rase mundu, you need to understand some um, syntax guidelines. సో ఇందాక మనం ఐడెంటిఫైయర్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి గైడ్ లైన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇది మీరు బేసిక్ సింటాక్స్ పైథాన్లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవుతారు. ఆల్ దీస్ సింటాక్స్ గైడ్ లైన్స్ ఆర్ ఫర్ యువర్ ఓన్ రీడబిలిటీ. సో మీరు కోడ్ ఒకసారి రాసి మళ్ళీ తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వెన్ యూ ఓపెన్ ద కోడ్ అగైన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ రోట్ ఇన్ ద కోడ్, రైట్? సో ఫర్ యువర్ ఓన్ రీడబిలిటీ యూ నీడ్ టు ఫాలో ఆల్ దీస్ syntactical guidelines. So the first one is lines and indentation to indicate blocks of code. So for those of you who already know full stack, or you who already know Visual Studio Code or any basic programming, మీకు ఇండెంటేషన్ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉంటుంది. టేక్ దిస్ పైథాన్ కోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అది ఏంటిదో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ టేక్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. దీంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మధ్యలో కొన్ని స్పేసెస్, కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి రాసాం. సో ఫస్ట్ కొన్ని ఒక లైన్లో ఉన్నాయి, మిగతావి ఇంకా సెపరేట్ లైన్స్లో ఉన్నాయి. దే నాట్ ఆల్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ మార్జిన్. సో దిస్ ఇస్ బికాస్ వీ like I said, this is for readability. సో మీరు కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ పైథాన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, మీ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ which statement is a part of which statement. So let's see an example. Ikkada if integer variable greater than 5. So like I said, Python has a very straightforward syntax. మీరు ఇంగ్లీష్లో ఎలా ఏవైతే వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తారో అదే సింటాక్స్లో ఉంటుంది. సో మీకు ఇది చదివితేనే అర్థమైపోతుంది వాట్ యువర్ ట్రైంగ్ టు డూ హియర్. ఇఫ్ మనం క్రియేట్ చేసిన ఇంటీజర్ వేరియబుల్, ఇంటీజర్ అండర్స్కోర్ var అనే ఒక వేరియబుల్, దాని వాల్యూ 5 కన్నా గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే, then I want to print that the integer is variable, then integer variable is greater than 5. So in case ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే నాకు ఇది అవుట్పుట్లో చూపించమని we are telling the program. Else if this is not true, else otherwise print this statement. సో ఇదంతా ఒక కోడ్. దీంట్లో if కి కండిషన్ కి అటాచ్ చేస్తూ మనం ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాం. So to understand that the print statement is a part of the if condition, we are indenting it by one space. So if లో ఒక పార్ట్ అది, then else లో ఒక పార్ట్ ఇంకొక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఫర్ అని ఒకటి ఉంది, ఫర్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, ఫర్ నంబర్స్ ఇన్ మై లిస్ట్. సో మై లిస్ట్ అనే ఒక అరే ఆర్ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని దాంట్లో ఉండే నంబర్స్కి, సో ఫర్ ఆల్ ద నంబర్స్ ఇన్ మై లిస్ట్ వేరియబుల్ ప్రింట్ ద నంబర్. సో ఈ ఫర్ లూప్ లోపల ప్రింట్ అనేది ఒక పార్ట్. సో యు ఆర్ ఇండెంటింగ్ ఆల్ దీస్ టు మేక్ షూర్ దట్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్మెంట్. So for those of you who already know basics of programming, any programming language, make ఇది చాలా basic. You might feel a little boring, but for those of you who are starting right now programming, you need to understand all these before you write your own programs.
Next, multi-line statements. So when you're writing statements that are very lengthy, you can divide them into multiple lines. So దానికి ఎలాంటి సింటాక్స్ యూస్ చేస్తాం అన్నది వైల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఐ టెల్ యూ. బట్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ is ఈ కేసులో when we are writing 1 to 9 numbers, when we are adding 1 to 9 numbers, దాన్ని నేను 3 లైన్స్లో డివైడ్ చేయడం కోసం ఐఎమ్ ర్యాపింగ్ దెమ్ ఇంటూ పెరెంథసిస్. సో ఎక్కడి నుంచి అయితే పెరెంథసిస్ బిగిన్ అయిందో, ఎక్కడి వరకు అయితే ఎండ్ అయిందో, అక్కడి వరకు ఒకటే స్టేట్మెంట్ అని వీఆర్ ఇండికేటింగ్ హియర్. సో in order to break it down into shorter lines, in alam lengthy lines ఉన్నప్పుడు, in order to break the statement into shorter statements, we can use these kind of continuation you know characters, like ఇక్కడ parenthesis యూస్ చేసాం. So these are multi-line statements. Then we have quotations. So we have something called strings in Python. Python lo strings అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో స్ట్రింగ్స్ ని మనం సింగిల్ కోట్స్, డబుల్ కోట్స్, ట్రిపుల్ కోట్స్ ఇలాంటి కొటేషన్ మార్క్స్ లో వి ఎన్క్లోజ్ ద వర్డ్స్. సింగిల్ కోట్స్ అవ్వచ్చు, డబుల్ కోట్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఈవెన్ ట్రిపుల్ కోట్స్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. నౌ ఇన్ కేస్ మీరు స్ట్రింగ్ మధ్యలో ఎక్కడైనా యూ వాంట్ టు యూజ్ అ సింగిల్ కోట్, యూ కెన్ ర్యాప్ ద ఎంటైర్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్. సో ఆల్టర్నేట్ ఉండాలి. ఇఫ్ ఇక్కడ నేను మధ్యలో డబుల్ కోట్స్ యూస్ చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, అంటే ఇట్ అనేది ఒక స్ట్రింగ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది, మిగతా దాన్ని అంతా అది బ్రేక్ చేసి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఐ థింక్ ఐ విల్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్ట్రింగ్స్. స్ట్రింగ్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఐ టాక్ టు యూ అబౌట్ కొటేషన్ మార్క్స్ ఇన్ డీటెయిల్డ్. దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బేసిక్ కమెంట్స్. కమెంట్స్ అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడు if you want to give notes, so e line, so I want to say that x is equals to 10, so I'm assigning a value 10 to the variable x. So దాన్ని నేను కమెంట్ కింద రాయొచ్చు. సో టు యాడ్ కమెంట్స్ we use hashtags in front of the statement. సో ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ ముందు హ్యాష్ ట్యాగ్ అనే సింబల్ యూస్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ అ కమెంట్. సో కమెంట్స్ అనేవి మీకు ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్లో రన్ అవ్వవు. So like if I do this hashtag, you can see that it's giving you in italics. మొత్తం సేమ్ కలర్ అయిపోయింది, ఇట్స్ గివ్ యూ ఇన్ ఇటాలిక్స్. సో one second. So when I run this, sorry. So when I run this, it doesn't give me any output. It shows an error. ఎందుకంటే మనం పై అనే వేరియబుల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయలేదు. ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం, బట్ వీ మేడ్ ఎ కమెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇది కమెంట్ కాబట్టి ఇది కోడ్లో ఒక పార్ట్ కింద రన్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ బీ లైక్ అ నోట్స్ ఫర్ యూ. సో మీరు ఇక్కడ పైకి 3.14 అనే వాల్యూ అసైన్ చేశారు అని నోట్స్ రాసుకున్నారు. సో దట్ వోంట్ బీ దేర్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. సో కమెంట్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ యోర్ ఓన్ notes or your own explanations. And then using blank lines. So మనం ఇందాక మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు దాంట్లో మధ్యలో బ్లాంక్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా. This whole thing is one single code, one single program to give this output, image output ఇవ్వడానికి. But the reason why they used blanks in between is because it makes your code more readable. So ఎక్కడి వరకు ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఉంది, దాని నెక్స్ట్ ఇంకొక పార్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ స్టార్ట్ ఉంది. ఈవెన్ దో ఇట్ గివ్స్ యూ ద సేమ్ అవుట్పుట్, ఇట్ విల్ మేక్ యువర్ కోడ్ మోర్ రీడబుల్ అండ్ అండర్స్టాండబుల్. సో మీరు వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ వెన్ యూర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈజ్ యూ ఆర్ నాట్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూస్ గోయింగ్ టు రీడ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. మీరు మిగతా టీమ్తో కొలాబరేట్ చేసి యూ విల్ డూ యువర్ వర్క్. యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ అ వన్ మ్యాన్ వర్క్ ఇన్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ అ యాక్చువల్ ప్రొఫెషన్. So always write your programs such a way that they're understandable by anyone who looks at them. Hello, ma'am. Yes? I'm sorry for the interruption. Yes, yes. Like I need to know about data analytics course. Actually, I was trying for 2 days, but not able to join on time. Okay, so the thing is, Ninna Monna, we already talked about data analytics. What is data analytics, Adantana?
Would like It was demo class yesterday and day before yesterday. Right now we are continuing with the course. Uh, so if you want to know about data analytics, we will give you recorded classes. yeah, sure. Okay. So right now we are continuing with the course. Every day after once the course is done, we record the lectures and we upload it. So మీకు రికార్డెడ్ లెక్చర్స్ ఏమైనా కావాలంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ద సేల్స్ టీమ్. Yeah, down. Sure. Okay, moving on. So all this printing in the next line and everything, ఇవన్నీ నేను సింటాక్స్ లో పార్ట్ నేను మీకు వన్స్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఐ విల్ టాక్ టు యూ అబౌట్ ఆల్ దీస్ ఇన్ మోర్ డీటెయిల్. మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ సింగిల్ లైన్, మల్టిపుల్ గ్రూప్స్, ఇవన్నీ నేను మీకు వన్స్ వీ టాక్ అబౌట్ వన్స్ వీ స్టార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ నేను దాంట్లో మధ్య మధ్యలో సింటాక్టికల్ గైడ్లైన్స్ మళ్ళీ మీకు చెప్తూనే ఉంటాను మధ్యలో. Now, starting with variables. Variables are, they are used when you want to assign a value, when you want to store a value in a location, you create a variable. సో బేసికలీ ఇక్కడ ఇందాక మనం 3.14 అనే వాల్యూ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో దాన్ని స్టోర్ చేయడానికి మనం ఒక వేరియబుల్ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ దట్ వేరియబుల్స్ నేమ్ ఇస్ ద ఐడెంటిఫైయర్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. So variables are reserved memory locations to store values. So we create identifiers and we assign values to them, and those are called variables. Now Python లో variables కి you don't need to give explicit declaration. అంటే యూజువలీ మనం మిగతా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో, కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్లో వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ గివ్ డిక్లరేషన్స్. అంటే లెట్స్ సే ఇంటీజర్ టైప్ అని, లేదంటే ఫ్లోట్ విచ్ ఇస్ డెసిమల్ టైప్ అని, లేదంటే స్ట్రింగ్స్ అని, ఇలాగ మనం ఫస్ట్ ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చి దాని తర్వాత వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాం. పైథాన్లో అది ఏది అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా మీరు వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ అంతే. ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ ఇంటర్ప్రెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ దట్ యూర్ గివింగ్, what kind of variable that you're creating, it will automatically interpret. You don't have to give any explicit instructions about the type of variable that is. Now, variables ni create చేసినప్పుడు we use the equal to sign. This is called a comparison operator. So, sorry, this is called an assignment operator. అంటే you're assigning the value on the right hand side to the variable on the left hand side. So, ఇక్కడ I have shown you some examples. So, you are assigning you are creating three variables, counter, miles and name అని చెప్పేసి. So all of them are different data types, like ఒకటి number, ఒకటి decimal, ఒకటి string. So you're creating different kinds of variables, but దేనికి కూడా ముందు మీరు అది మెన్షన్ చేయట్లేదు. So I've given comments here, but I have not declared anything in front of the names. సింప్లీ అవి క్రియేట్ చేసి ఈక్వల్ టు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి దానికి ఒక వాల్యూ ఇచ్చేసాను. అండ్ వన్స్ ఐ అవుట్ ప్రింట్ దెమ్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. సో దెర్ విల్ బి నో ఎర్రర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. చాలా వరకు లాంగ్వేజెస్లో అన్లెస్ అంటే యూ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ డిక్లేర్ ద డేటా టైప్, it won't accept it. It will throw you an error till you declare it. But Python lo you don't need it. You can directly create a variable and assign a value to it. పైథాన్ యూస్ చేసి మీరు ఒకటే వాల్యూని మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్కి ఒకేసారి అలాట్ చేసేయచ్చు. సో సే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఏబిసి, అన్నిటికీ నేను ఒకటే వాల్యూ అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో యూ కెన్ జస్ట్ సే a is equals to b is equals to, so this will allocate that value 1 to all the 3 variables at the same time. So దీన్ని 3 lines లో a is equals to 1, b is equals to 1, c is equals to 1 అని రాసే బదులు సింగిల్ స్టేట్మెంట్లో మనం ఇలా రాయొచ్చు. సిమిలర్లీ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్కి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలన్నా కూడా మనం ఇలా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు ఇచ్చిన ఆర్డర్లోనే ఆ వాల్యూస్ అసైన్ అవుతాయి. సో ఏకి 1, బీకి 2, సికి జాన్ అని చెప్పేసి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ బేసిక్స్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ వేరియబుల్స్ ఇన్ పైథాన్. Now, let us go back to Visual Studio Code. Okay. సో ఓపెన్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్. ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని లెట్స్ రైట్ దెమ్ డౌన్ అండ్ చెక్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. సో పీపీటీలో చూపించాను ఓకే, బట్ యూ నీడ్ టు సీ ఇన్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్.
Okay, so we are going to create those three variables. Counter is equals to 1000, and then miles equals 100.05, any random numbers, and then ఒక string is equals to John. ఓకే, నేను త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేశాను. నా ఈ త్రీ వేరియబుల్స్ని నేను అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేసి చూస్తాను. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్, ఇన్ VS కోడ్ ఇట్ విల్ ఆటో కంప్లీట్ యువర్ కోడ్. సో మీరు PR అని రాయగానే ఇట్ విల్ గివ్ యూ ప్రింట్. Open the parenthesis, it will automatically close the parenthesis for you. And simply a particular వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ ఎంటర్. ఓకే, నౌ కాపీ పేస్ట్. Simply Control C, Control V. It will paste the same line 3 times for you. So that ikkada మీరు direct గా you can change the names. Okay. So you just created three variables and you're trying to print them in the console, in the terminal. And terminal loki వెళ్ళి, since I already just used the command python practice.py, arrow marks లో up arrow click చేస్తే it will automatically uh, you know uh, open the last command that I used and press enter. These are the three values that we created. So ikkada varaku andarki clear kada? Everybody is okay till here? I just talked about some syntactical guidelines and what are variables. So ఇప్పుడు we will talk about data types. So let's see if anybody మీకు ఎక్కడైనా మధ్యలో డౌట్స్ ఉంటే you can write them in the chat box. At the end of the lecture I'll read all the doubts and I'll clarify them. In case you don't want to disturb the class in between, type out the question in the chat box. Then class last లో మొత్తం questions అన్ని చదివి I'll answer them one by one. Okay, so these are variables. Now let's go into data types. So broadly we have um, 6 data types in Python. Danlo we'll start with numbers. Numbers, like the name itself suggests, these are either integers, floating point numbers, and decimal numbers, integers, or fractions are also decimals actually. So all these come under the number data type. సో ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో చూసిన ఈ కౌంటర్ అండ్ మైల్స్ ఆర్ ఆఫ్ నంబర్ డేటా టైప్. ఓకే, ఇంకొకటి టు సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఈజ్ అ వేరియబుల్. సో ఇప్పుడు సే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ కౌంటర్ అనేది నంబర్ డేటా టైప్ అని నేను మీకు చెప్తున్నాను. బట్ హౌ డు యూ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ నాట్? దానికి మనం పైథాన్లో టైప్ ఆఫ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఎ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్. So type of ane oka function, it will tell you what is the data type of the variable that you are giving within this parenthesis. So ఇప్పుడు print అనే ఒక built in function ఉంది. దాని parenthesis లో మనం ఏదైతే రాస్తున్నామో అది ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి అవుట్పుట్లో వస్తుంది. అలానే టైప్ ఆఫ్ అనే ఒక ఫంక్షన్కి పేరెంథసిస్లో మనం ఏదైతే రాస్తామో దాని డేటా టైప్ని అది మనకి అవుట్పుట్లో ఇస్తుంది. సో సే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ప్రింట్. సో టైప్ అనేది డేటా టైప్ ఇస్తుంది, బట్ దాన్ని ఎక్కడో దగ్గర డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ది ప్రింట్ ఫంక్షన్. సో ప్రింట్ లోపల టైప్, సో ఇట్స్ నాట్ టైప్ ఆఫ్, ఇట్స్ టైప్ పేరెంథసిస్. సో ప్రింట్లో బ్రాకెట్స్లో పేరెంథసిస్లో మనం ఏదైతే ఇచ్చామో అది అవుట్పుట్లో వస్తుంది. సో టైప్ ఆఫ్లో ఏదైతే అవుట్పుట్లో ఇస్తామో దాని డేటా టైప్ వస్తుంది. సో టైప్ ఆఫ్ కౌంటర్. Okay, now I'll run this. There you go.
So the counter is of the class integer. So numbers lo we have integers and decimals kabatti. So this is, and now miles, floating point number. So decimals ni we call floating point numbers, and numbers, whole numbers ni we call them as integers. Okay, so integers and floating point numbers ఇవన్నీ కూడా number data types కింద వస్తాయి python లో. Secondly, we have strings. Strings అనేవి anything that you wrap between single quotes or double quotes, they are considered as strings in python or any programming ఈ data types అనేవి, if you understand them, they are common in all programming languages like javascript, c++, c, java, అన్నిట్లో కూడా ఈ డేటా టైప్స్ అనేవి కామన్ ఉంటాయి. డేటా టైప్స్, oops కాన్సెప్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే దట్ ఈస్ రియలీ సింపుల్ ఫర్ యూ. ఇట్స్ కామన్ ఇన్ ఆల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో ఇప్పుడు నేమ్స్ అని ఇక్కడ వేరియబుల్ ఒక క్రియేట్ చేసాం కదా, దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్. సో స్ట్రింగ్స్ ని యూ కెన్ ఐదర్ ర్యాప్ దెమ్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ or you can wrap them in single quotes. But as you can see, దేంతో అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నామో దాంతోనే ఎండ్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు బీ కన్సిస్టెంట్ విత్ ద కోటేషన్స్ దట్ యూ యూస్. సో నేను సింగిల్ కోట్స్తో స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి ఎండింగ్ కూడా సింగిల్ కోట్స్తోనే చేయాలి. If I'm using double quotes to end it, it's throwing me an error, as you can see. So VS Code లో మీకు ఎర్రర్ అని ఈ రెడ్ అండర్లైన్ తో ఇండికేట్ చేస్తుంది. So use single quotes. Now we will check the type of this. Names. So it is of the class string. So integer, floating point number, and string. Okay. Then we have lists, tuples, dictionaries, sets, frozen sets. So all these I will discuss in detail in data structure. So next module lo I will discuss about lists, tuples, dictionaries, and sets in detail with proper examples. Basic data types అయితే మనకి numbers, integers, floating points, and strings, and boolean data type. సో బూలియన్ డేటా టైప్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. దాంట్లో రెండే వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో నంబర్స్లో అంటే వీ హ్యావ్ ఇన్ఫినైట్ నంబర్స్, బట్ బూలియన్ డేటా టైప్లో వీ ఓన్లీ హ్యావ్ టూ వాల్యూస్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో ఇవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కండిషన్స్, మేజర్లీ మనం కండిషన్స్లో యూజ్ చేస్తాం దీన్ని. సో ఇందాక మనం ఒక కండిషన్ చూసాం, ఇఫ్ కండిషన్ అనేది. సో ఇఫ్ అ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ దెన్ ప్రింట్ ద స్టేట్మెంట్ అని చెప్పి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. సో అలాంటి కేసెస్లో ఆ అవుట్పుట్ అనేది మనకి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని చూపిస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ప్రింట్ 5 greater than 6. సో వెన్ యూర్ యూజింగ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్, మీరు ఏదైనా స్టేట్మెంట్స్ని కమెంట్ చేయాలి అంటే, సో ఐ టాక్డ్ అబౌట్ కమెంట్స్ విల్ నాట్ షో అప్ ఇన్ ద టర్మినల్. సో మీరు అవుట్పుట్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసినప్పుడు కమెంట్స్ రన్ అవ్వవు. దట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ ఓన్ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ ఓన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. సో విఎస్ కోడ్లో మీరు కమెంట్ చేయాలి అంటే ప్రతి లైన్కి స్టార్టింగ్లో వెళ్ళి హ్యాష్ ట్యాగ్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు మాన్యువల్లీ డూ దిస్. సింప్లీ ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసి control plus slash. Okay, so I'll type in the chat box control plus slash. Okay, so that will comment out all the statements that you just selected. So ఇప్పుడు నేను రన్ చేసినప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఏవి కూడా నాకు అవుట్పుట్లో రావు. There you go. I got one result called false. So ikkada false anedi boolean value. So why did I get false? Because I compared 5 with 6. 5 greater than 6 ana oka statement ichchanu nenu, and I'm asking it to print the output. So ee condition anedi false. So నాకు output lo false వచ్చింది. Similarly, if I change this to 5 less than 6 and then run it again, it'll give me true. సో బూలియన్ వాల్యూస్లో మనకి 2 types ఉన్నాయి, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్, అండ్ దట్ ఈస్ ఇట్. ఓకే,
So we've talked about variables, we've talked about data types, we've talked about some syntactical guidelines. We've seen how to install VS Code, Python and Anaconda. So Python ఎందుకు install చేసామంటే in order to run Python files in VS Code, you need a Python interpreter externally. Also, I told you I will explain to you about all these విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉండే అన్ని ఫీచర్స్ గురించి నేను డీటెయిల్గా ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ టుమారో. సో ఐ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ అ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్, వాట్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. I suggest personally to use Visual Studio Code because మీకు programming easy అవుతుంది. It will show you errors there and there itself. It is easier to run the program. It gives you a lot of prompts. మీకు typing ఎక్కువ ఉండదు. You don't have to type the whole syntax. It will give you the auto completion feature అంది ఉంది. సో అందుకే నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్ యూస్ చేస్తున్నాను. బట్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ జూపిటర్ నోట్బుక్ 2 మధ్య మధ్యలో. ఓకే, సో ఈ రోజు క్లాస్లో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఆల్ ఐ థాట్ ఆఫ్ టాకింగ్ అబౌట్. Yes, so that is all I thought about talking about in this class. And Repu, since we've lost a lot of time in installation and everything, Repu, I'll talk about operators, I'll talk about control structures. So all this operators, Ani, I'll talk about decision making structures, loops, ఇవన్నీ కూడా I'll discuss tomorrow. Okay, I'll give you examples. So control structures, loops, and ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. సో మనం పైథాన్లో యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అండ్ అవుట్పుట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేసాం. సో అవుట్పుట్కి మనం ఒకటి చూసాం, ప్రింట్ ఆప్షన్ అనేది. సో అవుట్పుట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం, సో హౌ డు వి గివ్ అన్ అవుట్పుట్ అండ్ హౌ డు వి టేక్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. సో యూజర్ ఇన్పుట్ని తీసుకొని దాంతో మనం ఎలాగా output produce చేస్తాం. So we'll talk about basic input output, we'll talk about operators, control structures, decision making structures and loops. So these are the major concepts we'll cover tomorrow, and I think that's it. If time permits, I will also talk about functions. And yes, that's it. So Reput, now if you have any doubts, please ask me. Can you share video recording in this class? Yes, ఈ క్లాస్ వీడియో రికార్డింగ్ కూడా నేను ఐ సెండ్ ద డ్రైవ్ లింక్ టు ద సేల్స్ టీమ్. ఎవరైతే మీకు కాంటాక్ట్ చేశారో ఐ విల్ గివ్ దెమ్ ద డ్రైవ్ లింక్. They'll share it with you. So I've recorded this lecture, so I'll give you the recorded. Whoever wants a demo class also, they can use this you know recorded lecture. క్లాస్ గురించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? So I think we have 4 people in the group right now, in the call right now. So any doubts regarding today's class? So అందరికి ఇన్స్టలేషన్ ప్రాపర్గా అయిపోయిందా పైథాన్ అనుకుండా అండ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్? Madam, I have one doubt, madam. Yes, Vinay. Madam, Visual Studio cannot work in my laptop, madam. Why? What happened? Python file is not working, madam. Okay, so you can use Jupyter Notebook కదా. It's the Okay, same. madam. I'll tell you in Jupyter Notebook also. Commands Jupyter Notebook lo kuda, like the commands are, the syntax is the same in Visual Studio Code and Jupyter Notebook.
So starting కొన్ని రోజులు I'll do it in both VS Code and Jupyter. So you can follow like that. Sure, madam. Okay. Yes, someone else. Installation is done for all and no doubts regarding class from my end. Okay, thank you. Dheeraj, are you following? Do you have any doubts? Yes, you have a doubt. Yes, Dheeraj. Visual Studio Code not running in terminal? What do you mean by that? Can you share your screen and tell me what exactly is your doubt? So that in case మిగతా వాళ్ళకి ఆ problem ఉంటే they'll also see if the same thing is happening. Okay, open VS Code. Installation అది open అయిపోయింది. You created a folder and everything, right? Dheeraj, I can't see your Visual Studio Code. I think you're only sharing a window, you're not sharing the entire screen. Open VS Code. Okay. Okay. When you when you use the command python track.py, అది run when you did that, it didn't run. Mukesh garu, you used Visual Studio Code for running Python, right? Yes, ma'am. So did you install the extension Python before running it?
No, ma'am. Just now I installed it. Even though if I'm Okay, not but installing. it's running without the extension, right? Yeah, ma'am, it's running. Okay, so that is not the issue. Okay. So, Dheeraj, can you share it again? So remaining people, if you're like completely clear about the concept, you can leave the class. I'll meet you again tomorrow. So I told you what we'll be talking about tomorrow. We'll talk about operators, control structures, loops, and if time permits, we'll also talk about functions. So if you're clear about today's topics, you can leave the class. I'll see you all tomorrow again. So Dheeraj, you can keep presenting. I'll check what is the problem. Thank you, Mukesh Garu. You can exit the class. Dheeraj, can't see your screen yet. Yeah, okay. So open VS Code once. Ma'am, can you hear me? Yes, yes, I can hear you now. Can you see my screen? Yes, I can see your screen. Right now, Can Meet you lo see my? undi. So open VS Code. It's open. VS Code is open. Can you see it? No, I think slow undi koncham. So it's lagging a little. Okay. Did you share your entire screen or Windows share chesara? Think I have shared entire screen. Why is the option not showing me the entire screen? Select the entire screen. అక్కడ Yes, ఆ it's స్క్రీన్ not. సెలెక్ట్ చేయండి. Okay. Okay. Yeah, sure. Now you can see. Yes, now I can see. సో Okay. మీకు అక్కడ టర్మినల్లో డిలీట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, మీరు అక్కడ టర్మినల్ ఓపెన్ చేశారు, డిలీట్ ఇట్, ఓపెన్ న్యూ టర్మినల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ పైథాన్ ఫోల్డర్ లో రన్ అవుతుంది. నౌ టైప్ పైథాన్ స్పేస్ యువర్ ఫైల్ నేమ్ prac.py, ఎంటర్. It's not giving any output. Try renaming it. Folder capital letters లో రాశారు కదా, try renaming it to small. You mean this one, the Python? Yeah. That's automatically coming in caps. I'm Okay, giving okay. it. You gave it in lowercase. Okay. Yes. Oh. Let me delete it and do it again. Yes, it's not working. This still show the same thing. You didn't save the file, Dheeraj. Where? Just click on Control plus S. On the workspace లో select ఒకసారి type click చేయండి workspace లో, Okay. print పక్కన control save and then run it again. Control S. Yeah. So ఇక్కడ కింద ఇప్పుడు మళ్ళీ enter నొక్కండి. Okay. There. So I Okay. didn't see that. So I forgot to mention that point. Okay. So you need to save the file before running it, because మీరు ఏం చేంజెస్ చేసినా అవి మీకు అక్కడ టెర్మినల్ లో అవుట్పుట్ లో రావాలి అంటే మీరు చేంజెస్ చేసింది సేవ్ చేస్తూ ఉండాలి ఎక్కడైతే అక్కడ. Okay. 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 You Fine. have an auto save option, okay? So you don't need to keep saving it every time. Where? Go to file, status bar లో file, దాంట్లో కిందన you have this auto save అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి. అది అక్కడ below share, go down.
Oh yeah. నెక్స్ట్ Yeah. ఆటోసిల్. యా, చెక్ దట్. సో నౌ మీరు చేసే ప్రతి చేంజ్ ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. Okay. సో నౌ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రైట్ వన్ మోర్ సెంటెన్స్ యూ డోంట్ నీడ్ టు మాన్యువల్లీ డూ కంట్రోల్ ఎస్, ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అయిపోతుంది. Now I can give the command now. ఎస్, ఎంటర్. Okay. ఓకే. Okay. Fine. Okay. 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 I'm supposed to save. That was the problem. That's it, right? Yes, that is the only problem. Okay. Fine. Thank you. Thank you so much. Okay. Okay. Okay, then I'll see you all tomorrow again. Yeah. Same at 8:30. Okay. Okay.